If I was an advisor, I wouldn't have helped this government. That was their strategy. I did political science and I'm well informed. Let me tell you, if I was an advisor, I wouldn't have been doing what I'm doing. First of all, it is embarrassing. A person who is used to working directly with the president, how can you place me under a minister in charge of the presidency? When I want to talk to the president, then I go through you. Gwabadda president nga gwe munna mawulire. Omanyi lwaki gamba bulizi? Gwabadda abega kati bakubegirako. Mbagamba. Tisinga Jibuliru ye yajja ku nsi. Malaika. Tebali mukubyenga Yesu. Kuba Jibuliru used to come n'aleeta message. The first journalist mu nsi yali Jibuliru. Malaika Gabriel yabulira Maria tuliza lumwana wa Katonda. God used to send Jibuliru. But Jibril refused to come. Why? He was used to God. There is no way a man who is a spokesperson of the president can be placed under a minister. Ebyo bijoge balala. Since yasoma political science, obonkadiza. If the intention is you want to retain my services, but under constant humiliation. Kati bali kutaddewa. Bali ntadde nengenda. Kubanga buli kimu kiganda. Oba bali mpadde nengenda n'ensoma. Yes. Because kati buli kimu kiganda. Kakati kankubo. Tosobola kuba minister. Let me tell you. Toyagala kuba advisor. Let me analyze for you. Mu government bonna tebabeera ba minister. Mu government omuntu asinga obukulu mu government mu political science. Kamba bamenyera olwaleero muyige political science. Mbatwale mu university. Mu political science tuyinamu betuyita elite. Abayivu. Abayina credibility. When you are appointing a foreign minister, akujja ku mu Uganda tebabimanyi. A country that has an image problem must appoint a female minister. Aba mukazi. A female minister as what? In which position? Foreign affairs. Oh. Kagame came with Mushikangabo. When Ruto and Uhuru had problems, bali to mukazi nga bamuyita Amina. Why? Women charm men. Ti one day, bw'osoma akatabo kange akamuhozi nkubuulira nti Tony Blair ne Bush batunulira chancellor wa Germany Makeri ne batandika okumwegomba. Tony Blair n'agamba Bush nga kukwanire. Nga Tony Blair yagamba. Obama yayasamira mu kuziika Mandela nga atunulidde Prime Minister wa Norway kakazi kalungi nnyo. So a country that has an image problem, when you did political science, must have a female foreign minister. Nti Mushikangabo agamba abantu, I'm a woman. Can I accept to kill people in Rwanda? Abawana tibachimunyi. Buti basoma political science. Bujozi bukabu busumana bujozi bwe bakulembero obusumane bubawerekerako. Very arrogant fellows. They don't listen to anybody. Kakati oyabeeromu. When Museveni brings is appointing a delegation, selecting a delegation to go to the World Bank, you must have people with PhDs. I'm Professor Sandiso. I'm Professor Sandiso. I'm Professor to impress. Fetutuwala bani. Anti nkubuulira. Kati ne tujja tufuna grassroots politicians. Nti politics like a disease. A mosquito kills more people than an elephant. Do you have an elephant net? Numbers is more dangerous. Given her size, Bamu was said. Very dangerous. So graduate. Nganda is a graduate. Awandula poison. Simonene. Those are the grassroots journalists, brother politicians. Bobby Wine, grassroots. Mao, grassroots. A grassroots politician
ayogerera mu bantu ne bawulira. Politics is valued by two things. One, how many votes do you bring to me? Abo babucha mani we bajiramu. Yes, but when you make him an advisor, is it in the literal sense or bozanya buzanyi? Nti mu Uganda is welfare. If you cannot have the qualifications to get this or an additional to help you a political tag. Kasimo. A political tag and abebweru bwe bakulaba nti oli advisor bakutera kati nkubulya Rwanda no sindika vice president wa Uganda no sindika prime minister no kusindika muhozi president Kagame ategera dinti muli serious ategera dingo sindisa jeno muhozi. Yes. Lwache bana abamanyi bayiza n'okumala ennaku nga tebalabye Museveni bamala kuddayo ne beebuuza prime minister ayinza okukumala ebbanga ng'ayina ki. What does he have to make a decision? I'm teaching you political science. Nti singa sala akeera ku makya nakuga nti nkutwale wa Museveni sawa 9 n'abaana ba Museveni baga nti nkutwale sawa 9 ne prime minister oba vice president aga nti nkutwala 9 ogenda wani omugezi ogenda wani wasali oba baana ba Museveni. Political power is measured by the distance from where you are to the source of political power. Oli wambwa wayotera oba gonja wakalira. That's the Muganda. Wambwa wayotera. Yes. Oba gonja wakalira. Oba gonja wakalira. Gonja wakalira. This chart does not represent any. It does not represent the power. The first lady, Minister of Education, ya directing the vice president amuchikiri Makerere. Yes. Political power is measured by the distance between where you are and the source of political power. Nerigani akuweereza muwala we. Ba president ba America bakuweereza bawala baabwe. Yagenda okwogera ne daddy we. Era ffe mbyobufuzi batugamba never antagonize any member of the first family. Why? Because they see him informally. You see him formally. But Museveni namusoma emyaka 14 bwe babanga mukoddemi we yayagala okuba gavumenti amusiba mukomera. That's what I found about Museveni. Museveni bwe yagenda mu nsoko yagenda nani n'abakooto abajogensi abakooto abajoze buli muntu abalowooza nti bakitalo nnyo. Did Museveni go with the at that time had his daughters go to married? Ayagenda nani? Kakati oyo Museveni omuteerayo omubiri. Nti bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba never antagonize, never engage in any battle with a member of the first family. Why? You cannot win a war against him. He sees the president informally. Goina ku ita mu formal process. Museveni nedda yagenda omukubira omukona adduka omukona ateekayo nga gwosigaddewo omukubana kakana kutaka omukubana kakana kutaka. That's Museveni. Why? He's a product of a Girawo. When you are traveling in a boat with a member, with a stubborn boy of the owner of the boat, if he wrecks the boat, drop him into the water. Yes. Muja kusula government fenna batutte. Kati nkuba bukubi nenkuwanika obugulu nekuba nenkuwanika obugulu nekuba ne bwompaabira utalina kyankola. Okay. Ategeeza kakati omuntu ow'okusatu. The most important valued person in any government is a voice of wisdom. I can be part of the government, but I tell you wrong things. Kuba temuyina kye mumpa. Noonya to guide. Kati mu Africa temuyina between opposition ne baflatterers bagiwadde omuliro. Museveni bw'aba yasinkanya abantu babagamba temumubuusa n'abagenda okwogera ebiwandiiko bala disi be babisoma n'aba mu kitundu nga tategedde ne kabaka bwali. Temumubuusa? Yes. Ne intelligence temubuulira. Museveni relies on miso young than Iso and Igundi. And yes, I'm telling you, ebyuma bibayina nze byenna tebabiyina.
ate batya ne bali bifunye kakati let me tell you the voice of reason or the voice of wisdom yatambuza ensi mwe Mirundi nze Mirundi litambulira kuffe why mubyobufuzi bakuga nti the paranoids survive abatiitizi mu byobufuzi bebawangaala nze ntya sisobola kwegaana Museveni naye talina kyampadde neyo mmotoka emmenya temuli mafuta nakati ebadde eremedde ku kkubo nga temuli mafuta nensanga UPDF officer nagakanga kugulire what does the government put fuel there nina okukkiriza mbeera olukasimonda which I cannot do take your vehicle emmenya emmenya anti emmenya mulimu amafuta do they put fuel there lwabogo yakajjawo engineers zakayuka libakalijo that is omuzibu bemmandwa nekuteeka ku ttaka bwekyeregamu ekkuba okay kakati nkubuulira what's the role of a voice of reason mwe Mirundi fe ba Mirundi I told you the battle between Ham and Mengo can only be solved by scientific methods. You must take the surveyors and clear the boundaries. The government here bagambye. Yes. Yes. That's the voice of reason. Gendo kaine ebibyo nga temusobola kuleeta president gendo sozemu ekyanyoko tetuula ku Maryland. This man has a very hollow. There is public land there. Kiki ekyo kugaana to survey on his own cost. Mengo economy kakati mmwe ababadde batya a voice of reason comes in nekugayidinga kuba terina gwetya so kyewabula kituukiridde. Yes nti Mengo terina kyakkola kuba nettaka bana baagala ditunda tewali agenda digula. Ham will impose a caveat era tajja digula Mengo abiddwa ku ttaka ekyo kikusanyusa n'ojja munnamateeka omutendeke akubiddwa ku ttaka nogalubindize is now fearing a surveyor ate ng'erina Buganda Land Board n'agikulira mu surveyor ate wa government. Why? I'm a voice of reason. Kakati nkuba ekyokulabirako ekirala nabagamba ti the battle between the Land Commission and Nabakooba is logical. Nyakayisiki Bienja is asking these people one question. You paid a woman called Namuli, a landlord, 10 billion. Where is her land title and the land? Tikiriyo. Senti mwamuwaza ki? Bayagala preemptive. Ayiramba buli. Nabakooba ne yesi. Odira omukazi omulema omugobe mu ntebe ya Land Commission. Abaganda bakuga nti emmese ekusaba kigwo lwaki oleeta omuggo emmese abaganda bakugamba abaana nga baganda jajja ulagawa ndabye emmese entwala omuggo se emmese yammwe emmese rat which I can step on it ndi I bring a spear omwana nga yaŋŋamba mbondabye daddy mwana ali mu pifo yaŋŋamba kuva mu nursery but daddy stop abusing Besigye. Konse why? Besigye turns himself into a frog. Nimuganti no. They told us at school that Besigye left his house in a water tank. Naja naduka embisinde yali azanya bibye. Daddy, I've seen Besigye panicking.
Nga Besigye nenjijayo. Nojayo ki? Oluga. Nga Besigye gajo. Ndikamba kubira Besigye mu male. Nga emubuza. At the gate? No. Besigye is there. Ngekikere jumping. But this is a frog. No, Daddy. That is Besigye. Besigye moves in a water tank. And they told us in school, at school, that the only creature that moves in a water tank is a frog. I had to come here with Namuga, it was not Besigye. Kakati Zomusajja, the voice of reason, Mazokuborira. The issue, we should not quarrel. Nabakova, Kajozi. Sente za kalulu ezo zonna sente bazitwala ne miliyoni 1,400 ezaadi ez'amasannyalaze bagoba yinginiya Lutwama ne bagoba omusajja Mukiika Tuheyo sente ne bazitwala naye eyali minisita Kitutu ewaabwe tewali masannyalaze. The money was taken to bring MPs. Lisi yabwe enjiina abajja okusuula Museveni. Tamale Mirundi, media consultant. The role of a voice of reason in an organization. Bimutaina. Look what this situation. Why is Nabakova bent on removing this one? What requires an inquiry? Nedum souvenir. Rope is for 4 reasons. 1, to buy time. 2, to touch people you cannot touch. 3, to get recommendations. 4, to buy time. Do we really need a probe in the Land Commission? What sparked of this is that these people, the ministers involved, Namuganza, Nabakova, and Betty Kamya, None Yalimukamana Wobot. Museveni created a fund, a compensation fund, never Jisanyiram. Half a list, Bivasa Sulek. Kadi nkubolira, you don't need to make any probe. The issue is, do we have a Namuli you paid? Or you know Michala going, Kubasiba busy, idiots, fools. A fool must have a sharp memory. Do you believe, honestly, Sina centers in Aliam State House? Eh, never in Nazabarabao. Namanya Antibanongenda Badukako. Siribeera nabo bajozi era tukyagenda. The role of a voice of reason. Okay. Nzija nkulaga because I've written in my book why Ugandans are gullible. Nkugamba the President Museveni is in a position okujjawo ebintu bino byonna biva mu lubirirwe. All the problems they are going to through came from power struggle within the first family. Let me ask you, Nabaganti President Museveni, yabakozesezza endagaano. Anti kubolira. Do you see tweets on social media? Ezamuwozi. Yaleseyo okwogera. Did he stop talking? Do you see negative stories in the media? Ezivuma Muhozi. Zabuze. Muhozi went. Nakyalirawa ebusoga didisha byali badde tebalize mu muwabira Museveni yabakutteko bwati. You see, for me, I'm a man. Have my machines. I was watching a meeting of 2 people, a former minister, a very powerful and arrogant man until yesterday, and our Tanzanian friend. Ndugu kutoka Tanzania habari.
habari huyo mugagga nnyo shihamu marhaba. When you are greeting muntu mkubwa sana, Kiswahili kwa Kiswahili kizuri tunasema shihamu marhaba. Shihamu marhaba, jambo tu jambo, hatu jambo. Sio Kiswahili kizuri, Kiswahili kinasemwa kwa kosi, Kiswahili rasmi. Icho tukita Kiswahili rasmi. Abarusomo Luswahili abalumanyi. Tukina Kiswahili cha bala na Kiswahili rasmi. Fikatonde yatuwa. So ndugu mu Tanzania ndugu mu Tanzania nabalabye. I saw a humbled man, and he said, I admit my mistakes and I don't want to repeat them. That is Museveni has squeezed these people. Nkebyenda byembuzi abanyodi, nkebyenda byembuzi, nkebyenda byembuzi ababebe nyini. Okay. Museveni, he can do anything, but where do you find a minister of finance who is problems of markets of paying Basaja Baraba, Kidu Makubia, the Attorney General, and the Minister of Finance left? Are you the first one? Do I go straight to the rising. If the tempers rise, oyina okubasaddakira. Mu Uganda prices z'ebintu zino genda ne saddaaka. Saddaaka ngotegeeza ki? Minisita ayina okugenda. Onjagala otuddemu emitembula kuba ontutte nnyo. Prices zino lwaki zisigadde nga zikyali waggulu, and government seem not to have a solution. Kambabuulire. Abaka ba parliament wabawulidde beeyongeza allowances. Yes, and let me tell you 40%. Abapuganya Museveni ba mu nnyumba ye. Babe. Abapuganya Museveni babe. Batuuka ekiseera ne bamanya ti public bw'ogibba n'enyiiga ogisaddaakira. If Museveni had been defeated in all elections, singa abantu basanjufu, they would heap everything on Museveni. We call it surgical operation. Surgical operation mukwata ekitundu kimu eky'omubiri. Surgical operation twakijja mu busawo. Mukwata ekitundu kimu tukita sacrifice lamb. Abayudaaya bwe bakiina. Mukwata endiga ne mugiwandulako ebibi byammwe byonna mu famire ne mugyokya. Nabano kye baalimu abakuba Museveni ba famire ye. Tewali bwebweru abakuba Museveni ba famire ye. Bo balowooza nti to retain what they have rooted and have a natural chance of rooting more, ye kaagende we muyambidde. Ne ngamba abantu si abikola. Ababbi we bali. Ababbi we bali banigino bajja okukamala. Okay, but your parliament yabadde ntuufu. Andi nkubuulira. Okweyongeza ebitundu 40%. Let me tell you. Kwa allowances. Nkugambye nabagamba ti omukazi abeera naawe bagumiikiriza nnyo. Ne bakkiriza nti wali byakulya. Ngaffe lwakuva tujoze mu family. Akati nkugamba nti, do you know how government policy was? Did you get any information that the deputy speaker and the speaker were going to get vehicles? In total 3 billion. Wachiwulirako? Why do they refer it now? Kuyinsayitinga abantu. Ti omukazi agumiikiriza. Museveni abantu bamugumiikiriza nnyo. Ensanafu azijoze n'azituulamu oba abaagala omusuula. Ate engeri gyebanyizimu. Bino byonna bijja kati ku inciting public parliament. Nkuga nti omukazi asobola okugumiikiriza. Ne batalya mmere ne batakola ki? Naye tayinza kugumiikiriza lisiiti ya loogi na room service mu nsawo yo. Era nze mbaga nti amateeka g'obwenzi bw'oba oddeeka, bw'oba ogenda okwenda genda n'akawuwo k'ewaka sabbuuni. Bw'oba ogenda okutuuka ewuwo ekyekinge. Nandawe yagikeberere be kuba ku bikukulukuju. Ne saati gikeberere. Women are very observant.
golaba kuba hago loza tia kuba haga anonya kawowo bakakawaka we ogula kake akafanana akake kogendera ku muloji. This is omwenzi. Did you hear? Because if we heard that the parliament was planning to buy these vehicles, we would have intervened in time. No, this is not the time to buy vehicles. Yes. Among Tayibwa, yes. Get 3 billion self-driving massage luxury Benzes for ceremonies. At this time, but you don't blame Among. You don't blame, no. Among and the speaker and deputy speaker have not raided your national coffers. They have not influenced. No. Bali ba today abali benjawulo abagenda kuba Museveni ekikuba sigalewo bagenda kuba Museveni ekikuba sigalewo ekibambya nedda public eyikewe batwala emisiri kankubulire kankubulire ekyenzi yokedde omusajja samukugamba nti Nakalema yamukwata naye oba Nakalema aliddawa Nakalema mugende mulipime ne bayita mu Ministry of Defense ne balipima ne beesasula. Minisita yaguze ennyumba y'akawumbi kamu musajja bamukutte ne bamusiba n'engende w'erifu 3 bamutadde akomyewo n'okkomawo w'erifu 3 n'atinjagala batta bayingiza kabbuli. Mutujoze ekiyitiridde. Kakati nkugamba. So stories n'ebbiri. They are intended. Billion esatu. And calculate. Motoka ya speaker ne deputy. And you know their calculations when the president is going to address parliament. State of the nation. Ekitegeeza ne speech ya president bagimanyi ebigirimu. Nabagamba ti president we bamutirangako abantu. President kasita yakwata ku state of the national address nakwate nga tonaziwa gundi abiriga agenda okudda ku budget nga mufu nembagamba nti Museveni lwavuma abantu abo n'abayita swine bo bamuprovoking aboogereko because he's building them temukimanyi tukiyita reverse psychology nti omubaka wa parliament owa opposition ng'agenda okugwa awo waina alimu obukadde bubiri namwogerako ku mukolo gwa Museveni sebo president eno wabadde walungi naye muwanga kivumbi atuli bubi Museveni oluba okwogera oyo mutabani wange temubaleeta abo balina endali kiwedde amukoledde akalulu oyo gwe bamuleeta gwatya naye nga Museveni takitegedde bakimukolanga mu Kampala kwani Museveni nga bakikola kwani bamubuuza your excellency what's your comment on Musisi? I wish I got 100 Musisis. Naye Musisi agenda okujja mu Kampala ne tumwebaza. Besi yatuwangula n'obulwa 3 mu ebyo. 5 mabina. 3 Musisi bwe yajja besi yatuwangula n'emitwalo 17 ne tumwebaza nga ye Mr. President. Obululu bwa Bobi Wine bote bwogerwa. Why? This question was intended to inform the Kampala people who are suffering on Musisi that all whatever Musisi was doing was instructions from Museveni. Bweba muzanyo omuntu atamanyi reverse psychology. Tukita reverse psychology. Okay. You dupe your enemy into doing something thinking that he's gaining when he's failing. To incite the population. Parliament. But again, is this the right time on Tamale Mirundi? Byatandika ddi. Did they tell you the government procurement process ezo benzoloza bazikola wano
Teziwa wava munno. Ezo benzi ziva German. Okay, that is for the Benz. Nagula, what about allowances? Andi kugambe. Okweyongeza 40%. Benzi yange jenina bajija London. Wava munno agency jira London airlifted. Empia. Ekitegerezo ezo benzi teziri okusente ezo amadi cars. This was a procurement of the other day. But did they tell you tituina process jetulimu? It's when inside the population. Timuseveni ye tali ku bantu tali ku reality kuba biraga wa nedda nange sijja mwogerera ngana amafuta mu wano. You're not responding to my question. Nkubulidde. Chocha motoka, it's understandable. Yes. How about the 40% allowances? Ezabuli mbakuwa parliament. It's not fair, but they have the power. Ani nkubulira. Ngabuli mna Uganda aka. Nkugambye timweche mutamanyi kiri kimu. Parliament kanye bwe bali bakola constitution. Batunulira Parliament ya America Congress. The American Congress has the powers to increase its allowances in relation to inflation. Bano bayala bavu ababaka sente bali kumanirenda sibe bantu abali constitution je mwakola tiyali yabano. Are they still in touch with the ekiti kibaliko bayina assignment ya myaka 5 n'abakuba. You do. The parliament was insulated. President cannot dissolve parliament. It is not Museveni. It's the framers of the constitution who didn't know the category of people we have. For us, political science, to get systems analysis. When you want to look at the same system, the American politicians are rich people who come to serve. These are bapumbavu, these are paupers. Sikini za katunda. Baba teka musente. Oyinza n'okusanga ababaka ba parliament nga ababaleta babajja ku musolo. Ababaleta? Babewulira sente mu parliament, mu banks. They are heavily indebted. Kakati, when you ask me, a political scientist, I can tell you ekizibu kya Uganda kiki abakola constitution ate mugenda gikyusa. Temusobola gikyusa kubanga parliament okwewa privileges zaayo ani anakireeta maybe at a referendum mukireeta mu referendum nti nedda the constitution oba kooti nga yekirulinze ne bo bafere bwe namaze obavuma nti basajja mujjayo muti ababaka ba opposition abatone kati bagobya abenaalimu leero bagobye babiri ndabyeko kubanga ensi batamiddwa ono yesibye Besigye Mirundi oyo yeyete kasaba Besigye yabya nekyabika embuzi ze n'embwa ze n'abaana be balina kuyingira binnya bya mmese. Awe mba njagala okudda nti controversy gye twalabye Belia Dr. Besigye obukadde this one is a kada and later tamanyi future high court yageta ebyo temuli andi kubuulidde kati ono yino bamukubidde essimu kati Besigye n'awaguza ayina kudduka kuyingira binnya bya mmese nga Nakalema naawe kubanga itika balamuzi banno toyinza kwogera 3 ne boogera 3 tekisoboka. Omulamuzi badde ayagala kufuna omulamuzi ali excited kabampaana ekyokubiri naye yabadde mwavu nga abaana badda mu ssomero kati bafuna sente za bairu bazibbayo abalamuzi bazibbayo bakola obupapula yali muyala n'otomanya nti kati ayina kuteekako nga Besigye awangudde ayina kuteekako n'omukazi we n'embwa ze